so ka ye ho akura ye ne nsa yam na wa ma ye ho ama asem a wa ma de pa chi ebiemu adwuma na wo twofoforo ne yasimu ye yo fosuo bosome de to so aduonu ne nson nsama do ya ye nsa ka no nsi edi kan nya boy wo yepa 100.7 promise 102.7 ne promise service so wo si esi nkonwa na simadio nuntam yade eba bebo kase adwuma ko no anam korea sam Jimmy James Cliff JJC na tintimbo chidom kwa du chumuru aku network aston wonso adam MC a hom di atum ne dom ni nya ka ho na no pay yeso mo nsama do ya adwade yede bro asuo so mo ebi no mativise de besi akro amane boy yensa ka kire mo ase agona so drop potem ho no ne yokwa ya sabia aban ya sabia kire so wura bi empanifo gina so den ya wonum praje ne nkwa ni nyina danga defo ne so wonma wo wo ne sekan otumfu so tutu owa babia wo kire sabi menhia himfie enya manyosam ene oye ne ho wo mu de omugina babia wo munya hwehwe animu na eno na ora se samjona obimzo tumfo se tu bio se ohwe ne bra odan wadi a bribia di adanse ye se oyobi a wo man no ehu adwene ene wo man nkanko enu ne di kan na komamu ya adesuade ye na enano ana owura Ibrahim Ahama wonya contract no said damai ai wokodi dwuma kase wo hono atufo makudie ne no ana asante mantam zongo ahefo won mabompa ya man wo se Ghana man yema ye ninyi na emom yen kasa ho pi yo nti yebi ka de di atifia gudwa hu anopai na yede somo ya no asene nso boss ba electric asadawro mankani apa wona wode ebra yenti bomoden na ebra bajen kani papa e boss ba nche dum pz anti atako for den mkejeti aduba anim hwe ye boho na fe boss ba plaza wo pa ne promise dan brani mukumasi adum central prison roundabout subanu chandeliers corner light wall light gate light ne garden light no nkani anu ahoduo biara wo pe wode bo dem odi bo fie ne mountain so ifie ni yam ni ade ni nyina ebubu ha beta lamp ni nyina bu digital video recorders standing fan ni slim fan so brand a wo pe ni nyina bi e wo ha electrical cables no pure copper 1.5 to 16 yebema ni nyina bi fresh 0536 095966 0536 095966 eso na yenye so e wonum na eboama yasone akaka ho brepedi wonum so de obobeto monten so adafre pon ni metin mene menua pierce lodi ensamno entremoni ye free some no asedia na ye kwakopiem e wa agona so aduraban ya sabia na mane boy yensa ka kire mu a ora bi odin frinshia be se aduasa enum 35 years anidin ya yensa ka ne Daniel Labi ye se ye ka sei ne wodeden ya empanfo gina ne so a wonum ehwe apre agene nkwan ne sei ye se asase so awanfo ibi eye langat foi ena ne wonum akwakote agu ne so awo ne se kanea e wawutu oshimpo na no wawutu senya mensini no emu amane bo kire mu a ye se bia aban no ayidie so no agya ye de kwa akosi sa master bi podu dadie podu tententen ya gina ba bia akasa nwumako no msisi mantem wa wo se beye na yetumi anya network na ye de abonkomo ne ade no anu bi ena yesinu potem wonum na be se mreka kra ne yesi potem wonum nya network num dia ye code ena aka ho amaja abatu ho na mo anu ntie kwa akosi podi bia mo nso be betimi abofon so nkomo ne ade no ne yesi dangard fo bi so mu ntie ase ntie ne woni o manfo di kokko boy ni pa mass no ayesi no na wondi aye code no dangard fo so mu mpere e ka se yesi ni pa be se duasa ya wo mate agu wo manfo esu a ewi akire na o mawo Daniel Labi kan na yentie die ode ne wahunu yenkyeremu langard foda nya sam kutua otuba da asa ku nya hunto dada yeni ahunto mahama wo ya maboda mahama ya bra yanda neda ekukwesi mami wene nana wode ade a wonu yuru bitu nye pue oda so egru nyame nchade yes network ho asem ye de be chenye ni nyina koda ne saka network ne dia ne bibia be koso ha nti nkese pese ekweketua we na nke ni chekura ne nimisa aban na eboa aban bia ba so wo se yenya aban no fa so ade nti na nkaba we aban na nka oboa ya na obi so nti ase ane da behwa gidi mpla na ade nyina be umbi ko nyina aba
yɛn ho ansɛ yɛsi langa de force ɛho yɛn nyim baabi ɔmo fi ɔmo baayɛ ɛndeɛ aba dade ba bɛba baako kora bo yɛbi awɔ no asɛm o nti ɛno no amane bɔ kyerɛ mu ɛsɛ neɛ ne nso no kora pii ane sa yɛnkɔ yɛre no mu yo yɛntoa kɛseɛ no so ɔtomfoɔ sɛ tutu a wababie wɔ watwa bi ahyɛ ɔhwɛ amonini ani ɛne sɛn wakasa ɔkyerɛ sɛ sɛbi manhyia ahemfie hɔ no bɛfrɛ dɔm twe dɔm ɛnyɛ yiyimu ɛnyɛ nhwɛanimu wɔnyina amanyɔsɛm so buroni bɛka sɛ neutrality wɔse yɛ ɔmanfoɔ ɛkeka sɛ ɔtomfoɔ sɛ tutu a wababie wɔ manhyia ahemfie hɔ nom no wɔn ɛpata amanyɔkuo pɔtee bi ho ɛno na ɔtomfoɔ kyerɛ sɛ baa gaskiya ba ɛnyɛ saa na ɛteɛ wɔse ɔgyina hɔ ɛma asomdwoeɛ na naano ɔtomfoɔ sɛ tutu a wababie wɔ ɛyɛ anniversary obedi akonnwa no mfirihyia aduonu nso ne hure ɛnam so ama nipa bia bɛbɔ n'aba so a pillar of peace wɔyɛ asomdwie pampim a ogyina hɔ pɛmɛ sɛ asomdwie ebedi ahimu ɛfrɛfrɛ dɔm fra amanɔne ɛne adeɛ a Ghana amanɔne asoɛ no ɛna ɛhwɛ di dwumadie no ɛhyehyɛ so na ɔtomfoɔ ɔsɛ tutu a ɔbɛbie wɔ ne nsɛm nie of Ghana and his two living predecessors, President John Ajekun Kufuor and Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, for their contributions to office in the preservation of peace and the peace of the nation. President Kufuor set the tone by entrusting us with the delicate task of helping to resolve the seemingly intractable conflict within the Gabon Kingdom. We were able to achieve a resolution under President Akufo-Addo, who in turn handed us the challenge of the Boko conflict. And by the forthright action of President Mahama, we hope the stake has been set for the restoration of harmony in time to Boko. In honoring them tonight, we are underlining our commitment to the unity of our nation and to greater harmony and consensus building in our political discourse. We seek to affirm that in office or out of office, Manhyia is home to whoever has the unique privilege of drawing the sacred sword of the state and swearing allegiance to the people. We know what it means to draw the impossible sword and swear to the people, and the moral and spiritual significance can never be lost or undervalued. Sadly, the adversarial nature of politics often threatens to overrun our natural instincts for civility and brotherliness. But Manhyia remains determined to ensure Ghanaians do not give in to the corrosive embers of misguided politics, but remain true to our time-honored traditional values of respect for our elders. Our goal is to create conditions for consensus building and mitigate the effects of the perpetual acrimony we continue to experience. Ɔtomfoɔ sɛ tutu a ɔbɛbie ɔkyerɛ sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo abrɛ soɔ no dagbɔn ntawantawa no ɔhwɛe ɛkeka ne nyinaa ma bibia asomdwoe bae ebia nso ɔwura John Dramani Mahama baeɛ yi bɔkɔ ntawantawa no wɔhwɛ sɛ asomdwoe bɛba a wɔn de table asi hɔ nom a wɔbɛhwɛ mu asomdwoe aba nti wɔbɔ wɔn mu nyinaa aba so ahyɛ wɔn mu animonyam wɔ deɛ wɔn ayɛ na ahemfie hɔ deɛ wɔnim sɛ obi a wɔ Ghana ɔbɛyɛ ɔmanpanyin wɔsɔ afena mu mpompo nsuo sekan no mu asuaye sɛ ɔbɛgyina hɔ ahwɛ asom wo man a wɔn ho kwa sɛ ɔba ahemfie hɔ sɛ amanyokuo bi yɛ daa woba a wɔn bɛgye na efiri tete ɛna Manhyia ahemfie agyina hɔ ama asomdwoe na ɔbɛkɔ so adi so abɛsi akyirikyirikyirikyiri na onuma ni monyam sɛ yɛ mampani dada John Ajekun Kufuor ne mampani dada Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na afei mampani John Dramani Mahama sɛ deɛ PSC di kan de ato dwa yɛ ɔpem so ɛde ɛhyɛ wɔnum no na ɛyɛ sika akɔkɔ maadeɛ ɛna wɔde ma wɔnum kwasi brom bɛka sɛ gold medal ɛna wɔde ma wɔnum na ɛno akyiri no ɛna ɛka ho bi ma owura Sam Jona wɔde nsɛm ato dwa wɔkyerɛ mu sɛ nyame anim ɔhwɛ adeɛ ɔpem so ayɛ no akyerɛ sɛ ɛfɛ papaapa na ɛdi adanseɛ pefee sɛ wɔma no asomdwe nkankɔ ne mpuntuo ɛde ɔpem so akoma so ɛna aka ho bi ama nnɛ yi wɔbɔ aba so fa deɛ mampanin dada John Ajekun Kufuor ne mampanin dada Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no yɛ yɛ sɛ asomdwe bɛba ɛne mampanin John Dramani Mahama nso na brɛ so de ogu so ɛyɛ ɛho ɛno nti ɛsɛ fata sɛ yɛsua adeɛ ɛde firi mu Nana Akufo-Addo and John Ajekun Kufuor, 3 leaders, 3 eras, 1 golden thread
service to the nation. Give them a hand. President Mahama for continuing the Dagbon process, establishing the 1 billion CD Boko Revitalization Fund, civilizing the CD, enjoying deep respect for traditional authority. For President Akufo-Addo, under whose watch Dagbon achieved lasting peace, and who delivered the transformative free SHS policy that the World Bank called one of the most impactful in our history. And for President Kufuor, who initiated Dagbon peace process, introduced the NIH and National Health Insurance Scheme, and steered Ghana through APIC, cancelling billions in debt and stabilizing the economy. Nti na wei eye ora se Sam Jona ne na nopai ya tibie se de di kan na ye posa ye ne de mu ansa no de ko poto kasa mu eno no enche kra eni na otwemienu na eye ora Ibrahim Mahama hure ye de contract amano se ye da mines concession no kire se wono na wo ba behwe na watu efom ego ana efom agudie e wo honom na kase emo we a large scale mining no more for the kwasi okwa nyina san owura John Dramani Mahama koko football ball no ye na eninu ano no eno wo de concession na ma no wo de contract na ma no ebi mu kekansen pi efa ho nanso eye Ashanti Zongo Chiefs any imam omo bedwakuo omo akobompa ye yapaye afre Allah otwedi ampon Allah super anna wa ta'ala se omo owura Ibrahim Mahama hoban na dwumadi awodie na anya asomdwe Yankopon kosoa enhira no eni Alhaji Yakubu Tony Edu okohobi ni chocho buchopa eno nadamfo ni yonko eno no na eno na Sheikh Ahmed Said wo gina ho na secretary Emma Ula an imam sawa santimantemu wo se owura Ibrahim Mahama enya ye nyina ye na nyame ase ye ma ye nenye efri se nka na abrofo kra na ye ane de contract ne ma no na we kire se Ghana yesu ye nyina ye koyenim. Ulema backs this effort simply because Ibrahim Mahama is not a politician, as far as we are aware. You get me? He's not a politician. It's a businessman, and this is just a business entity, and he's been there for quite a long time, for about 2 decades, as we are told. If he's been there, and now that the leadership has come upon him, I don't see if it were to be a CPP president, you ask him to go in, not necessarily the NDC. No, he has qualified. I mean, he qualified to lead that position. Therefore, we have to. This is why we are backing the effort, not on political issues. No, we are backing the effort because he qualifies and he's a businessman, and we feel he can sail well. Yo, wasa no fota engineers and planners jumako no se na fota enti na wono ahyiamu a wono mu ani age eno ne nantwie otwe apafo na chacha setie nie eno mo de ne bo afode ama otwe ampon basapo nyankropon e wa so dem ho aso ase asante mantem Antwasway na yekoye nanimu a na National Malaria Elimination Program benfonso na ebo amani friends and trofo hye mu nkran wo nkirim se ye mo ye nsema ye hooma ne ya ade papa ene se wonum kiremu a ewuo ya malaria nsa wo mu bie kire se woni amade dia yade ne kum wonum no eso ati se ehwi ewo manga ne papa wo nkiremu a afimpinu ene aduonu ba ko 2011 malaria yare yi ekum nipa empem miensa ene ahasa 3300 nenso ebesi afimpinu ne aduonu num afra se no na nyamya yadom ameso ati se ehwi a kire se nipa aduonum 52 pe ena ibetimi akase madedi ayade ena ma wonu to ananom ewo ense do ena ni nyina mu wonkyeremu nso a ayafo ya wonum eda ya sabia hodo na afi obehwe na madedi ade no ho aba ba jimni ade wonum so de akura nso no so tepa wonkyeremu a ene nipa ohamu abupan be se aduonu baako ana akane no na ejina afimpinu ene aduonu na 2024 na nso beduru afra se 2025 no ohamu abupan ye itunum hwe echiripo dakoninum 0.15% neno ana Dr. Nanaya Opepra wono na deputy program manager dema National Malaria Elimination Program wodi nsemato je chirim se wo ma no ya bomode nenso madedi ano kwane ayefa so asi ano no ho na aka kakra ene yade no eterepa
We have all the tools available to eliminate malaria. This is the time to do it. Unfortunately, we have a very big challenge of reducing resources from our external partners, but we see this as an opportunity for us to own it as a country, invest in it. And for us to do that, it's not just about the government. We need the private sector to also come on board. Yo, auntie, na Dr. Franklin said, do by Queen, director, the Ma Public Health Division, Ghana Health Service. Doctor, and so then some kakra etuja, na yinti kakra kai. Achieving malaria elimination requires investment from all sectors of our economy and society. While government and development partners have been instrumental in our progress, we must increasingly mobilize domestic resources and engage the private sector. Ending malaria is within our reach. Now is the time to act decisively. Now is the time to intensify our efforts. Nti wo kire se madedi ade no se ye te so se ensa o manfo ne ade no nye dwumaketo ayi nyina de abemu a wo se ye bo ho modern papa ebere no nie se ye kan sisi so se madedi ade ene ye bepra no afri o manganem yento so yenko awori crossing mu ewo Western North region na enya sam keto achemfo hine ene nana opon panyi otoso mienu wose said ye beya won be konkan eno ma be konkan edwa be de no e wose aban na ebo won fri se time ya kai ebre ason na nkyeremu anyina ne sen so nya police station e bebo ma rukasam eto atwa edwa e wo hono e bebo ma ema nya adwuma ye nsu krogin a wo be no menam druben wo be no eno so eboa e ma asetena ekoso jojo obodwa edwa data na ye achim first wodi afahye sonko e wo ho na afi wadidi ntoboa e de aboa ama watimi enya enoma ketinketi bi a eboa e ma asetena aye de broni friend social amenities no wo say maternity block ehia wo mo pa every semado do no e kwa wo so a ye na wo bre nurse for so bre yo nana opo panyi tosumienu achemfo hene na eye dwobo no enti awin abato mpeso so mroshe badwani unimonyamfo Oscar Oforila bi ebase obo nananom agyanom ofanom kromanom abaso se kuyi kokeri wo mo yade se wo mo dwumadi anti se ahyehye so historic because our way sa hyiamudi entaisi that be enya yewa na ya ware imputu hyiamudi say this is the first of its kind nananom tiase they should emulate this one so any nipa aban kwan to me no be be am akra sente se ne wa wo you yes into hwem puntu djuma nana bobo so ya ya betre hai eye den ya ye de ba ko e beto yakoma ko so nya hwe amana dimo ya keka yensase sa sika ni nyina eco developmental project mo sa ne chechire oman na si eje bibia sa aban be yo no mere ya na ja se wo so oti ho nti me bo nana achemfo nana opon yo onimonyafo Oscar Oforila bi anope ye de aseda emo ra Emmanuel Oduro Korea so asemu amaye Jimmy Cliff nso be direct ye na fa kire ho bia ye da mo nyina mo ase medin di PSA Lordy mene Tafrim point, I don't have some money to any shani. I mentioned you at the OBS to am so na yekwe Mabna Tescodon family was here order paying come out. Abranya Konyamo happy glorious birthday. Nyamisha Sanswana Shelly Adomakon Shelly Adomakon also Mabna Tescodon or ne Tescodon family war Boshank. Okay. See Umamo Awoda Pa Nyamisha mo Onyamuka say Abranya Konyamo also happy birthday nibi enko emfama baby obia. Nania Jehovah is God or to us. Mrs. Teddy.
wabɔ ne din dada ɔdi kan abɔ ne na bibi abɔkɔ de ɔbɔ ade ada mate monkomra okay 21 minutes past 6 big sister wo piesie ladi na we nipa sɛ kyerɛ sɛ ɔne atana 5 and 6 me ankasa de me ye bibia na wo boa me na wo da makoma so te sɛ prophet Tata Frimpong say prison project onkofo ani mu kro de ba